மீகா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். The prophetical book to Micah chapter 5 and verse 2. எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப் போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார். அவருடைய புறப்படுதல் ஆதி நாட்களாக பூர்வத்தினுடையது. எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேம் என்ற இடம் யூதேயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள் சிறியது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written Ephratah Bethlehem, it was little among the thousands of Judea. ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாக இருந்தாலும் என்ற வார்த்தை அது மிக சிறிய ஊர் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். Little among the thousands of Judea, we can perceive that it's the least among the cities of Judea. ஆனால் இந்த சிறிய ஊரிலே பிறக்கக்கூடிய ராஜா என்பவர் யார் என்றால் அவர் மிக பெரியவராக இருக்கிறார் என்று காபிரியேல் மரியாளோடு சொல்கிறதாக நாம் காண்கிறோம். The ruler who is to be born in this little city of Judea, who is he? It was said through the mouth of angel Gabriel unto Mary that he is going to be a king. லூக்கா 1:32 மரியாளோடு காபிரியேல் சொல்கிறார் அவர் பெரியவராக இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Unto Mary Gabriel the angel said, he shall be great. அவர் யாக்கோபின் வம்சத்தை சந்ததியை அவர் அரசாழ்வார் என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said unto her the word that he will rule the generation of David. இந்த ரெண்டு வசனங்களும் இயேசு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆளுவதாகவே குறிப்பிட்டிருக்கிறது. These two verses they point that Jesus Christ will rule the people of Israel. சிறிய ஊரில் பிறந்த இந்த பெரிய ராஜா என்று நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். Now we understand he is a great king born in a little city. மீகா தீர்க்கதரிசி சிறிய ஊரிலே அவர் பிறந்தார் என்று அவர் எழுதுகிறார். Prophet Micah said that the king would be born in a little city. காபிரியேல் தூதன் மரியாளிடத்திலே அவர் பெரியவர் என்ற வார்த்தையை அவர் குறிப்பிடுகிறார். The angel Gabriel unto Mary said that he is great. இந்த எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமை குறித்த ஒரு சரித்திர புத்தகம் வேதத்திலே இருக்கிறது. In the word of God there is a historical book concerning Ephratah Bethlehem. இந்த எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமிலே ஒரு அருமையான குடும்பம் இந்த ரூத்தின் புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Ruth there is a wonderful family described about being living in Bethlehem. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே வந்து பிறக்கக்கூடிய காரணத்தின் செய்திகளை இந்த புத்தகத்திலே நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். In the book of Ruth we can understand the reasons for the birth of Jesus Christ. இங்கு நகோமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்திரியை நாம் காண்கிறோம். நான் நிறைவுள்ளவளாக நான் சென்றேன், தேவன் என்னை குறைவுள்ளவளாக வெறுமையாக மாற்றினார் என்று அவள் வேதனைப்படுகிறார். In the book of Ruth we can identify a personality by name Naomi. She said, I went full but God has emptied me. என்னை சிறுமைப்படுத்தி என்னை கிளேசப்படுத்தி என்னை கசப்புள்ள வாழ்க்கைக்குள்ளே அவர் வழி நடத்தி விட்டார் என்ற வேதனை அவளுக்கு இருக்கிறது. She had a pain, she had a sorrow, she had a bitterness, saying that Lord has dealt hard with me and I am into such a bitter life. இந்த எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமிலே இயேசு இப்படி தம்மை வெறுமையாக்கி பிறந்த ஒரு காரணத்தை இந்த புத்தகத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். In the book of Ruth or out of the book of Ruth we can learn the reason why Jesus the king was emptied himself. He made himself of no reputation but was born in Bethlehem. பரலோகத்தின் தேவ நிறைவின் ஆசீர்வாதத்திலிருந்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி தம்மை தாழ்த்தினார் என்று பவுல் சொல்கிறார். Apostle Paul writes that the God of heaven was in glory, he emptied himself, he humbled himself and he was born in this world. பிதாவுக்கு சமமாய் இருந்தவர் அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் வெறுமையாக்கினார் என்று பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதுகிறார். When Paul wrote to the Philippian church, he said he was equal to God the Father, but he considered it not to be a robbery, but emptied himself and was born as a man. இந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையிலே நான் நிறைவுள்ளவளாக நான் சென்றேன், என்னை தேவன் வெறுமையாக்கினார், சிறுமைப்படுத்தினார், கிளேசப்படுத்தினார், கசப்பாக்கினார் என்று அவள் புலம்புகிறார். And that is the lamentation of Naomi. She said, I went full but God brought me empty, bitter, afflicted, and I am so much sorrowful, and that's the testimony right here. எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமிலே ஆண்டவர் பிறந்த காரணங்களை இந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தெளிவாக நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். Out of the life of Naomi we are going to very clearly study the reasons Jesus was born in Bethlehem Ephratah. இது அப்போஸ்தலருக்கு நிழலாட்டமாக இயேசுவை போல அவர்களும் தங்களை வெறுமையாக்கி வாழ வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So this matter teaches us the truth. Like apostles we have to empty our lives and live a simple life in this world for the Lord. இயேசு இந்த எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமிலே வந்து இறங்கி தம்மை வெறுமையாக்கின வாழ்க்கை இந்த நகோமியை போல ஒவ்வொரு அப்போஸ்தலர்களும் உரியதாக இருக்கிறது. Jesus Christ, he emptied himself, he humbled himself, made himself of no reputation, like Ephratah Bethlehem, and that's a life story of each and every apostle. இந்த எப்ராத்தா பெத்லகேம் என்ற ரெண்டு இடமும் புகழ்பெற்ற பாக்கியமுள்ள இடமாக விளங்க வேண்டும்.
Ephratah, Bethlehem, these two places got to be blessed, and they got to be popular as well. அது ஒரு ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறிய இடமாக இருந்தாலும் அது ஒரு பாக்கியம் பெற்ற புகழ் பெற்ற இடமாக இருக்கிறது. Though Ephratah, Bethlehem is a little among the thousands, yet it's blessed and it's popular. மனுக்குலம் பாக்கியத்துக்குள்ளும் புகழுக்குள்ளும் போகும்படியாக இயேசு தம்மை தாம் வெறுமையாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says Jesus humbled himself, emptied himself, that mankind may enter into blessing. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாம் வளரும்படியாக ஊழியர்கள் தங்களை வெறுமையாக்கி தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். In order that we may grow in spirituality, grow into Christ likeness, the servants of God, they have emptied themselves. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை போல அப்போஸ்தலர்களை இந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Like Jesus Christ, we can study the life of Naomi in parallel. இந்த நகோமிக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் இந்த ரூத்தை போல 5 அனுபவங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றிருக்க வேண்டும். And believers who have committed their lives unto the apostles, like Ruth who committed to Naomi, they got to possess 5 qualities or attributes in their life. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 5 அனுபவங்கள் இயேசு வெறுமையாக்கினதோடு சேர்த்து பவுல் அந்த இடத்திலே கொண்டு வருகிறார். In Philippians chapter 2, Apostle Paul writes about Jesus with the 5 attributes related to his emptying. இங்கே தம்மை தாம் வெறுமையாக்கி அடிமை உருவம் எடுத்து மனுஷ சாயல் அடைந்து கீழ்ப்படிந்து தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written, he humbled himself, he emptied himself, he made himself of no reputation, made in the likeness of men, and was born humbled. இவைகளை ரூத்துடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நிழலாட்டமாக நாம் கொண்டு வரலாம். And this truth could be compared to study in the life of Ruth by way of type. இந்த தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்வது வெறுமையாக்கின தேவனே என்னுடைய தேவனாக இருக்கட்டும். When Ruth said, let this God be my God, she meant the God who emptied himself, let him be my God. இந்த வெறுமையாக்கின தேவன் தன்னுடைய தேவனாக இருக்க வேண்டும் என்ற வெளிப்படுத்தல் இந்த ரூத்துக்கு ஆணித்தரமாக ஆழமாக இருந்தது. Inside Ruth, the revelation and the light of God emptying himself was deep rooted, and it was firmly affirmed in a mind. நாம் ஐஸ்வரியவான்களாக மாறும்படியாக இயேசு தரித்திரனானார் என்ற வெளிச்சம் இந்த ரூத்துக்குள்ளே நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். Out of the life of Ruth we can understand a truth, that is to say, she had a light that God emptied himself that we may become full. இதுதான் இந்த ரூத்துக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவ கிருபையாக இருக்கிறது. This could also be called as the grace which was revealed unto Ruth. கொரிந்தியருக்கு பவுல் சொல்லும்போது தேவனுடைய கிருபையை அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார். When Paul wrote to Corinthians, he said, God has revealed his grace to the church. தேவனுடைய கிருபை என்பது இயேசு தம்மை வெறுமையாக்கி நம்மை ஐஸ்வரியவான்களாக மாற்றக்கூடிய உபதேசமாக இருக்கிறது. The grace of the Lord Jesus Christ mean God emptying himself and giving himself abundantly to us. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு பிச்சை போடுகிறது போல இரக்காசனமாக அவர் காட்சியளித்தார். To the Old Testament people, it was like giving alms. It was a mercy seat to them. ஆனால் நமக்கு கிருபையாக நம்மை ஐஸ்வரியவானாக மாற்றும்படியாக அவர் வெறுமையாக்கினார், அவர் தரித்திரனானார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But for us, that he may give us the throne of grace, he emptied himself, he humbled himself and became poor. இந்த வெறுமையான தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று ரூத் சொல்வதன் காரணம் என்ன? அவருடைய கிருபையும் அவருடைய ஐஸ்வரியமும் அவளுக்குரியதாக இருக்கிறது. What is the reason Ruth confessed and said, this God be my God who has emptied himself? She meant to say, the grace of the God who emptied him, that is mine. இந்த வெறுமையாக்கப்பட்ட தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஏராளமான கிருபையை தர வல்லவராக இருக்கிறார். People here who could confess and say, this God who has emptied himself is my God, unto such God is able to give his abundant grace. நமக்கு பிச்சை போடக்கூடிய இரக்காசனத்தில் இருக்கிற தேவன் அல்ல, கிருபாசனத்தில் இருந்த அவருடைய கிருபையை நமக்கு தரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். This God is not a God who gives us alms of the throne of mercy, but is a God of abundance and fullness, who gives his throne of grace fullness of his blessing. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்று இரண்டாவதாக அவள் சொல்லுகிறார். Number 2, Ruth said, your people be my people. இது அடிமையாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். நானும் என்னை ஆண்டவருக்கு அடிமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்பதாக இருக்கிறது. The meaning is, when she said unto Naomi that your people, my people, is Jewish people are subjected to God, and she meant to say, I subject
to the God of Naomi. பிலிப்பியர் அந்த 2ஆம் அதிகாரத்திலே வெறுமையாக்கினதுக்கு பின்பு அடிமை என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Philippians chapter 2, after he emptied himself, it is said he made himself of no reputation. இங்கு உம்முடைய தேவனுக்கு பின்பு உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்பது உம்முடைய ஜனத்தை போல நான் அடிமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். When she said, let your people be my people, she meant to say, as your people have no reputation of themselves, so do I commit for no reputation of myself. பவுலுக்கு ரோம அரசாங்கத்திலே 2 பேர் தங்களை அடிமையாக ஒப்புக்கொடுத்த சரித்திரம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலே இருக்கிறது. To the Acts of the Apostles we can learn from history. 2 were granted by the Roman government to aid Apostle Paul in prison life. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்றால் அடிமையாக ரூத் அந்த ஜனத்தை போல ஒப்புக்கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. Your people be my people. When Ruth said that, she meant to say, as your people have no reputation of themselves, so do I commit for no reputation of மரியாள் myself. நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று ஒப்புக்கொடுத்தது போல ரூத் தன்னை அடிமை என்று அவள் ஒப்புக்கொடுக்கிறாள். As Mary said to the angel, here am I, servant of God, so did Ruth commit and said, here am I, with no reputation. நீர் போகுமிடமெல்லாம் மோடு வருகிறேன் என்பது மனுஷ சாயல் என்ற வார்த்தைக்கு நிழலாட்டமாய் When சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. she said unto Naomi, I will follow you wherever you go, which means to say, he was in the likeness of men. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனுஷ சாயல் கொடுக்கப்பட்ட காரணம் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் தேவன் வழிநடத்தின பாதைகளிலே நடந்து பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதாக இருக்கிறது. And the reason why Jesus was given in the likeness of men was to condemn sin in the flesh and to fulfill the Lord's law. நீர் எங்கு போனாலும் உமக்கு பின்னாக நான் வருவேன். Wherever you go, I will follow after. அந்த மனுஷ சாயல் எனக்கு இருக்கிறது. I have the likeness of men in me. இயேசு தம்முடைய மாம்சத்திலே நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறார். Jesus Christ, he fulfilled or kept the law in his flesh. அவருடைய மாம்சத்திலே நம்முடைய பாவங்களை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறார். He has condemned sin in his flesh. நகோமிக்கு பின்னாக ரூத் போவது மூலமாக பாவம் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறது. By following Naomi, the sins of Ruth is once and for all condemned in our flesh. நம்முடைய பாவங்களை நாம் நமக்குள்ளே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறோம். We condemn sin in our flesh. மாம்சம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலிருந்து சரீரத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறார். And we come out with a body where we can say we have no flesh in it. இயேசுவுக்கு ஒரு சரீரம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது போல ரூத்துக்கு ஒரு சரீரம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது. As there was a body prepared for Jesus to do the will of God, so was a body prepared for Ruth. அப்போஸ்தலருக்கு பின்னாக நாம் வழிநடத்தப்படும் போது நம்முடைய மாம்சங்கள் அழிக்கப்பட்டு ஒரு சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. As we follow after the apostles, we have a body to do the will of God in which flesh is totally abolished. நீங்கள் அப்போஸ்தலருக்கு பின்னாக போய் பாருங்கள், உங்களுடைய பாவங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவதாகவும் உங்களுக்கு ஒரு சரீரம் கொடுக்கப்படுவதாகவும் இருக்கும். You follow after the apostles, then you will find a body is prepared for you and flesh is condemned inside your body. நான்காவதாக நீ தங்குற இடத்திலே நான் தங்குவேன். Number 4, she said unto Naomi, where you harbor, abide, I will abide. இங்க பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே கீழ்ப்படிதலை அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Philippians chapter 2 it is said that he obeyed. இங்கு நகோமி தங்கக்கூடிய இடம் போகும் இடம் இன்னதென்று தெரியாத இடம். The place Naomi goes has no destination. ஆபிரகாம் போகும் இடம் இன்னதென்று தெரியாதபடி போய் கொண்டிருக்கிறான். Abraham goes after God not knowing where to head for. அது ஆதியாகமம் 26:4 சொல்லுக்கும் விதிக்கும் கற்பனைக்கும் நியமத்துக்கும் பிரமாணங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவதாக இருக்கிறது. In Genesis chapter 26:4 it is testified about Abraham saying that he obeyed the voice of God and he kept his word, his precepts, his statutes and his laws and his voice. நீ தங்குமிடத்தில் தங்குவேன் என்பது கீழ்ப்படிதலோடு சம்பந்தப்பட்ட சத்தியங்கள். When she said unto Naomi, I will stay where you stay, means truth related to obedience. மரணமே இல்லாமல் மற்றொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. And then she said to Naomi, other than death nothing will part you from me. அது தாழ்மையை இந்த இடத்திலே வெளிப்படுத்துகிறது. And that shows the humility of Jesus. இந்த தாழ்மை என்பது அவர் பூமியின் தாழ்விடங்களிலே இறங்கினதை காட்டும். And the humility of Jesus teaches us
He went to the lower parts of the தம்மை world. தாம் தாழ்த்தினது மாத்திரமல்ல மற்றவர்களால் தாழ்த்தப்பட்டார். He not only humbled himself, but he was humiliated by others. பூமியின் தாழ்விடங்களிலே இறங்கினார். He went to the lowest parts of the மரணமும் பாதாளத்தை அவர் ஜெயித்தார். and he overcame hell and Hades. மரணமே இல்லாமல் மற்றொன்று உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. She said to Naomi, other than death, nothing will part me from you. ஒரு உயிர்த்தெழுதலுடைய வல்லமை ரூத்துக்குள்ளே வருகிறது. Inside of Ruth, when she confessed, a power of resurrection came in. பாடுகளின் ஐக்கியத்துக்குள்ளே அவள் ஒப்பு கொடுக்கிறாள். And she submitted to a fellowship of suffering. அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படி ஆயினும் உயிரோடு எழுப்பப்பட வேண்டும். To the death of death, somehow to be part of the resurrection from the dead. பிலிப்பியர் 3:10-11 சொல்லப்பட்ட வாழ்க்கையை அவள் தரித்துக் கொள்கிறாள். And she put on Philippians 3:10 in our life. மரணமே இல்லாமல் மற்றொன்று உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. Other than death, nothing will part you from me. இயேசுவுடைய தாழ்மையை அது காட்டுகிறது. That speaks of the humility of Jesus. பூமியின் தாழ்விடங்களிலே இறங்கினதை காட்டுகிறது. That speaks of descending to the lower parts of the பாவத்தையும் மரணத்தையும் விழுங்கினதை வெளிப்படுத்துகிறது. That speaks about swallowing up death and hell. ஒரு உயிர்த்தெழக்கூடிய வல்லமை ரூத்துக்குள்ளே இறங்குகிறது. And now a power of resurrection comes inside of Ruth. பாடுகளிலே அவர் ஐக்கியம் கொள்ளுகிறாள். And she fellowships the suffering. இங்கு மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகிய உயிர்த்தெழக்கூடிய வல்லமை Made conformable unto his death, power of resurrection. எப்படியானு நான் உயிரோடு எழுப்பப்பட வேண்டும். Somehow I may be part of the resurrection from the dead. இந்த 5 ஒப்புக்கொடுத்தல் ரூத்துக்கு இருந்ததனாலே ஒரு வாக்குத்தத்தம் அவளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Because Ruth had this 5 commitment in her, resolution in her, she was given a promise. ஒரு நிறைவான பலன் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய சட்டையின் கீழ் உனக்கு இருக்கிறது. The Lord recompense thy work, a full reward be given unto thee of the God of Israel, under whose wings you have come up. அவர் எல்லா வானத்துக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டு எல்லாவற்றையும் நிறைக்கக்கூடிய நிறைவான சரீரமாகிய சபைக்கு அவர் தலையானார். He went above all heavens and became the head of the church that filleth all things in all. ஒரு வெறுமையாக்கப்பட்ட அப்போஸ்தலருக்கு இந்த 5 அனுபவத்திலே ஒப்பு கொடுக்கும்போது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்பக்கூடிய நிறைவான சரீரமாய் சபையிலே நாம் இருக்கிறோம். When we commit and submit and lead, follow the lead of the apostles, then we became the body of the head of the church which filleth all things in all. இஸ்ரவேலின் சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாக வந்த உனக்கு நிறைவான பலன் கிடைக்கும். And thou shalt be given a full reward, who have come under the wings of the God of Israel. எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்பக்கூடிய நிறைவான சரீரமாகிய சபை. The church that filleth all things in all, the fullness thereof. வெறுமையாக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஊழியர்களோடு இந்த 5 ஒப்புக்கொடுத்தலிலே இந்த நிறைவின் அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது. Unto the servants of God who have emptied themselves, when we follow the lead, these 5 blessings are our possession. பூமியின் தாழ்விடங்களை இறங்கினவர் எல்லா வானத்துக்கு மேலாக ஏறினார். எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்பக்கூடிய நிறைவான சரீரக்கு தலையானார். The one who descended to the lowest of the low world, he is the one who ascended above all, became the head of the body that filleth all things in all. இயேசு சரீரமாகிய சபைக்கு தலையாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, நிறைவான சரீரமாகிய சபைக்கு அவர் தலையாக இருக்கிறார். Jesus Christ is not only the head of the body, the church, but he is also the head of the body of the fullness of the church that filleth all things in all. கொலோசியர் 1:18 சரீரமாகிய சபைக்கு தலை என்றும் எபேசியர் 1:21 நிறைவான சரீரமாகிய சபைக்கு தலை என்றும் In எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Colossians chapter 1 verse 18, he is the head of the body, the church. In Ephesians 1:21, he is the fullness of the church that filleth all things in all. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்ட ரூத் அந்த வயலிலே புறக்கி அளக்கும்போது ஏறக்குறைய ஒரு மரக்கால் என்று எழுதப்பட்டது. எக்ஸாக்ட்லி என்று இல்லாதபடி ஏறக்குறைய என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. When she had received such a reward of the fullness of the blessing, when she gleaned and measured up, it was somewhat given one measure of barley. ரூத் 2:12 வாக்குத்தத்தம், ரூத் 2:17 அவள் ஏறக்குறைய ஒரு மரக்கால் புறக்கி அளந்தாள். Book of Ruth chapter 2 verse 12, the promise of the full reward. Chapter 2 verse 17, the gleaning of the field until evening, and she was given about an ephah of barley. கிறிஸ்துவின் நிறைவிலே ஒரு ஏறக்குறைய என்ற ஒரு அனுபவத்திலே நாம் இருக்கிறோம். அவருடைய இரக்கம் நமக்கு ஏராளமாக இருக்கிறது. Out of in the fullness of Jesus, we are in the place of about a fullness, and the mercy and the grace of God is abundant in our life. அவரே நமக்கு நம்முடைய போர்வையிலே அவர் நிறைவாக அளந்து போடக்கூடியவராக இருக்கிறார். He himself will measure and put in our blanket the fullness
thereof. நாம் ஏறக்குறைய ஒரு மரக்கால் என்ற இடத்திலே நாம் இருக்கிறோம். அவர் நம்முடைய போர்வையிலே நிறைவாய் அளந்து போடக்கூடியவராக இருக்கிறார். We are in a place of about an ephah of barley, and he will fill up and he will pour it into our blankets. விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, ஓடுகிறவனும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலயாம் என்று எழுதப்பட்டது. It is written, not of him who wills, not of him who runs, but of God who shows mercy. இந்த ஒரு மரக்கால் என்பது லேவியராகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 13 ஒரு மரக்காலிலே 10 பங்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And 2 out of 10 parts in Leviticus we study about the one about a measure of barley. இந்த ஒரு மரக்கால் என்பது முதற் பலனாகவும் 10 என்ற தேவனில் அன்பு கூறுவதும் மற்றவர்களில் அன்பு கூறுவதுமாக இருக்கிறது. This is the first fruit of the harvest, and the 2 parts of the 10, which is to say loving God and loving man. நாம் முதற் பலனில் வந்திருக்கிறோம். முதற் பலனில் 2 பங்கு என்ற இடத்திலும் நாம் இருக்கிறோம். We are brought into the first fruit experience, out of which we are into the 2 portion of 10, which is to say we love God and love man. முதற் பலன் என்பது இயேசுவை வெளிப்படுத்தும். முதற் பலனிலே 10 என்பது தேவனுடைய ஊழியர்களையும் விசுவாசிகளையும் வெளிப்படுத்தும். The first fruit is Jesus, and 2 out of 10 is one is the servants of God, and the next is the believers. ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாளிலே அது முதற் பலனாக காட்சியளிக்கிறது. 7 ஓய்வு நாளாகிய 49க்கு மறுநாளாகிய 50வது நாளிலே அது 2 அப்பமாக அது காட்சியளிக்கிறது. On the day after the Sabbath they bring up the first fruit, and counting 7 Sabbath, after which they are submitting the 2 parts to the Lord. இது ஒரு மரக்கால் என்ற வாழ்க்கை சியோனாகவும் எருசலேமாகவும் நாம் விளங்கப் போகிறோம். One about a measure, that is to say we are going to reveal as Jerusalem and as Zion. முதற் பலனாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சியோனாகவும் எருசலேமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். With the first fruit Jesus, he has given us the blessing and the privilege that we will be part of Zion and Jerusalem. 50வது நாளிலே ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகம் சியோனின் அபிஷேகமாகவும் எருசலேமின் அபிஷேகமாகவும் காட்சியளிக்கிறது. On the 50th day when the unction was poured, the unction was the unction of Jerusalem and Zion. இங்கு ரூத்தின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே உன் போர்வையை விரித்து பிடி என்று சொல்லும்போது 6 படி அளந்து போட்டதாக நாம் காண்கிறோம். In chapter 3 the book of Ruth, when Boaz bidded her to open a blanket, it is written 6 measure was measured and poured into her. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த போர்வையை களைந்து போட வேண்டும் என்று எண்ணாதபடி மரணமானது ஜீவனால் விழுங்கப்படும் வரைக்கும் இந்த போர்வையை நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். In 2 Corinthians chapter 5, we should not desire to lay aside this garment, but we got to wait until death is swallowed up in victory. இந்த போர்வையை களைந்து போடாதபடி அதை விரித்து பிடித்து 6 படியை நாம் அளந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We should not lay aside the garment, but we have to open it for the 6 measure of barley to be put inside it. 6 படி என்பது தேவன் நம்மை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவர். 6 measure is God is able to save us to the uttermost. தேவன் 6ஆம் நாளிலே எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி முடித்தார். On the 6th day, God having completed all things, அவர் நம்மில் ஆரம்பித்த வேலையை நிச்சயமாக நிறைவேற்றி முடிப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. He who began a good work in us, no doubt he will fulfill it till the very last day. இப்போது 4ஆம் அதிகாரத்திலே எப்ராத்தா பெத்லெஹேம் என்ற புகழ் பாக்கியம் என்ற இடத்துக்கு அவள் வந்து சேருகிறாள். Now in chapter 4 she comes to a place where Ephratah, Bethlehem, is blessed and is popular. எப்ராத்தா பெத்லெஹேம் என்பது பாக்கியம் நிறைந்ததாகவும் புகழ் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது. Ephratah, Bethlehem is blessed and is popular among the Judea. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் தேவன் வெளிப்படும் போது நமக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் கிடைக்கிறதாக இருக்கிறது. 1 Peter chapter 1 verse 7, on the revelation of Jesus there is a honor, there is praise and there is glory. ரூத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட புகழ் என்ன? இயேசு வெளிப்படும் போது புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் கிடைக்கும். What is the praise which was sung unto Ruth? That is to say honor, praise and glory, revelation of Jesus. ரூத்துக்கு கிடைக்கப்பட்ட பாக்கியம் என்ன? 1000 வருஷ அரசாட்சியில் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாக இருக்கிறார். And what is the blessing which was given to Ruth? Blessed and holy is he who partakes the millennium reign. தேவன் இந்த எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லெஹேமிலே புகழ்ச்சியும் வைத்திருக்கிறார், பாக்கியத்தையும் வைத்திருக்கிறார். In Bethlehem Ephratah, God has promised and he has placed blessing and life evermore.
இந்த சிறிய ஊராகிய எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லகேமிலே இயேசு வந்த நோக்கம் அவருடைய வருகையிலே நமக்கு புகழ்ச்சியும் அவருடைய மறுஜன்ம காலத்திலே நமக்கு பாக்கியமாக இருக்கிறது. And the reason why Jesus was born in Bethlehem Ephratah is in the coming of the Lord, praise, and in the life of resurrection we will be blessed forever. இந்த சிறிய ஊரிலே பிறந்த பெரிய ராஜா நமக்கு புகழ்ச்சியும் பாக்கியமும் தரக்கூடியவராக இருக்கிறார். The great king born out of the least city, he will give us praise and blessings for evermore. அவர் இரண்டாவது ரகசியமாக வரும்போது நமக்கு புகழ்ச்சி கிடைக்க போகிறது. When he cometh secretly, that's when we will be praised. அவர் வெளியரங்கமாக வரும்போது 1000 வருஷ அரசாட்சியின் பாக்கியம் நம்ம ஒவ்வொருவருக்குரியதாக இருக்கிறது. When he comes publicly, and that is when we are going to be blessed with the millennial kingdom. இந்த வெறுமையாக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை படிப்பதோடு கூட அவருடைய புருஷனும் 2 பிள்ளைகளும் மரித்து போன அனுபவமும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் எச்சரிப்பாக இருக்கிறது. Along with this emptying, we have to study about the husband dead and the 2 sons about to be captivated. இந்த நகோமி வெறுமையாக்கினாள் என்பது ஒரு புகழ்ச்சி ஒரு பாக்கியம் என்று உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். I said to you, Naomi emptying herself is a praise and a blessing. ஆனால் நகோமியுடைய புருஷனும் 2 குமாரரும் மரித்து போனது நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு. But the death of Naomi's husband and the death of the 2 sons, that's a warning sound. புருஷன் என்ற அன்பை அவள் இழந்து போனது மாத்திரமல்ல 2 பிள்ளைகள் என்பதை இழந்து கடன் என்ற இடத்திலே அவள் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். She not only lost a husband which is the love of God, but she also lost 2 kids which is the hope, and she is now in debts. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு ஸ்திரீ என் புருஷன் இறந்து போய்விட்டாள், என் 2 பிள்ளைகளையும் சிறைப்பிடிக்க கடன்காரன் வந்திருக்கிறார். There is a widow in 2 Kings chapter 4 who was lamenting and said, my husband is dead, both my kids are about to be captivated by the creditors. இந்த எப்ராத்தா என்ற பெத்லகேமிலே ஒரு எச்சரிப்பு இருக்கிறது. At Bethlehem Ephratah there is a warning as well. அவர்கள் தேவ அன்பை இழந்து அவர்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடித்து போகக்கூடிய ஒரு நிலவரம். That is a state. They have lost the love of God. They are about to be captivated to Babylonian captivity. தாவீதுக்கு பின்பு தேவ அன்பை அவர்கள் இழந்து போகிறார்கள். After the rulership of King David, the people lose the love of God. புருஷன் இறந்தது மாத்திரமல்ல 2 குமாரரும் இறந்து போகிறார்கள். Husband is dead. Both the sons are dead. இந்த ஆவியின் முதல் பலனும் சரீர மீட்பு என்ற நிலவரத்தை விட்டு அவர்கள் பாபிலோனுக்கு போய்விட்டார்கள். The first fruit of the spirit is dead. The redemption of the body is dead. Now they are captivated to Babylonian slavery. இங்கு எருசலேமை தேவன் துடைத்து போட்டார். And God wiped out Jerusalem. புருஷனும் மரித்து போய்விட்டான், பிள்ளைகளும் மரித்து போனார்கள். Husband dead, both the children dead. தேவ அன்பை இழந்த ஒரு வாழ்க்கை. A life of losing the love of God. ஆவிக்குரிய அனுபவத்தின் 2 பகுதியும் இழந்த வாழ்க்கை. Both the spiritual greatness lost. கடன்காரன் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு பாபிலோனுக்கு போய்விட்டான். And the creditors came, captivated, took them to slavery. இப்போது அவளிடத்தில் இருப்பது என்ன? ஒரு எண்ணெய் குடம், பிரதிஷ்டை. All that she had was just a pot which symbolized consecration. பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனாலும் ராஜகுமாரர்கள் அந்த பிரதிஷ்டையிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். Though captivated to Babylon for slavery, the princes of Babylon, of Judea, they have the pot which is called consecration. தானியேலும் அவருடைய தோழர்களும் தேவனுடைய தீர்மானத்திலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். Daniel and friends, they are still steadfast in their resolution. உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? ஒரு குடம் எண்ணெய் இருக்கிறது. What do you have with you? I have a pot of oil with me. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்குள்ளே கிரியை செய்யும்படியாக எண்ணெய் என்ற பிரதிஷ்டை நமக்கு இருக்க வேண்டும். The Holy Spirit, that he may work inside of us, we should have a pot of oil at least. எண்ணெய் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் காட்டுகிறது. எண்ணெய் என்பது சங்கீதத்திலே முகக்கிளைகளை உண்டு பண்ணும் எண்ணெய். Oil is a symbol of the Holy Spirit. Oil is also a symbol of consecration or beauty of the face. தானியேலோடு சேர்ந்தவர்கள் பிரதிஷ்டையிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். Daniel and his friends, they are steadfast in their resolutions. ஒரு குடம் எண்ணெய் அங்கு இருக்கிறது. A pot of oil. ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் பானத்தினாலும் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்று இருதயத்தில் உள்ள தீர்மானம் உறுதி. Heart's resolution and consecration and dedication that I will not defile myself with the food of the king. இந்த பிரதிஷ்டை மூலமாக அவருடைய முகம் களைகாகவும் அவருடைய சரீரம் புஷ்டியாகவும் இருக்கிறது. By this consecration, their face glittered and their body was hale and healthy. முகக்களைகளை உண்டு பண்ணும் எண்ணெய் இந்த இடத்திலே அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். They are steadfast, firm in the place which is called the oil. அவர்கள் வெறுமையாக்கப்பட்ட துடைத்து போட்ட இடத்தில் இருந்தாலும்
திரும்ப அயல் வீட்டிலே அவர் பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள். Wiped out, but they went to the neighbors, brought empty vessels. அயல் நாட்டிலே அவர்களை தேவன் வெளியேறப்பட்ட பாத்திரமாக தேவன் பாவிக்கிறார். In a foreign nation, the Lord used them mighty vessels. அயல் வீட்டிலே போய் வெறும் பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டு வந்தாள். She went to neighboring houses and brought forth empty vessels. எருசலேமிலே துடைத்து போட்ட ராஜகுமாரர்கள் அயல் நாட்டிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Wiped out Jerusalem sons and daughters in a foreign nation. They are precious vessels of God. அவர்களுக்குள்ளே இருந்த பிரதிஷ்டையின் உறுதியாக இருக்கிறது. And that is to say their steadfastness with respect to their ஞானத்துக்கும் dedication. புத்திக்கும் அடுத்த விஷயத்திலே அவர்கள் தேறியவர்களாக போய்விட்டார்கள். Things pertaining to wisdom and knowledge, they were sound and they were steadfast above all. தீச்சொலையோ சிங்கக்கபியோ அவர்களை சேதப்படுத்த முடியவில்லை. Fiery furnace or lion's den could not harm them. திரும்ப எருசலேமை கட்டி எழுப்பக்கூடிய ஜன்னலின் ஜெப வாழ்க்கை அவளுக்குள்ளே இருக்கிறது. They had the prayer life of the window stills to rebuild the walls in Jerusalem. எப்படியாயினும் அந்த அன்பை நாம் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Somehow I must regain the lost love. எப்படியாயினும் பிள்ளைகளை நாம் மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும். Somehow I must redeem my children. இழந்து போன அந்த அன்பை திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். That is to say regaining the lost love. இழந்து போன அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். That is to say regaining the spiritual ground. இந்த ரூத்தின் புத்தகத்திலே இந்த ரெண்டு பக்கங்களையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். In the book of Ruth we can understand these two aspects. அவள் வெறுமையாக்கினபடினால் புகழ் பெற்றாள், பாக்கியம் பெற்றாள். Because she emptied, she was praised, she was blessed. அவள் புருஷன் இறந்து போனாலும் குமாரன் இறந்து போனாலும் திரும்ப அந்த பிரதிஷ்டை மூலமாக அவள் புதுப்பித்துக் கொண்டார்கள். Husband dead, children dead, nevertheless through the consecration she received children back. இந்த எப்ராத்தா என்ற பெத்லெஹேமை குறித்து ஆதியாகமம் 35 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே என்னும் ஒரு எச்சரிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. About Bethlehem Ephratah, Genesis 31, there is one more sound of warning. ராகேல் என்று சொல்லக்கூடியவள் பெத்லெஹேமிலே நுழைய விடாதபடி அந்த பெத்லெஹேம் ஊர் அவளை தடை செய்கிறது. In chapter 31 of Genesis, Rachel could not enter into Bethlehem. Bethlehem is stopping her. இந்த யாக்கோபு சிரித்து போனதன் காரணம் என்ன? What is the reason? Jacob was lean. யோவான் 4 அதிகாரத்திலே இயேசுவோடு சமாரி ஸ்திரீ நீ யாக்கோபுவிட பெரியவரோ என்று சொல்ல காரணம் என்ன? In the gospel according to John chapter 4, there was a conversation between the Samaritan lady and she said, why is Jacob leaned? ஏசாயா 17:4 யாக்கோபு சிரித்து போனானே அவருடைய கொழுத்த தேகம் மெலிந்து போயிற்றே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 14:17 of Isaiah it is written, Jacob is lean, the fat body of Jacob has gone thin. யாக்கோபு சிரித்து போய்விட்டான். Jacob is lean. அதன் காரணம் என்ன? ராகேல் தான் அதன் காரணம். What is the reason? Rachel is the very reason. ஆகவே இந்த ராகேலை இந்த பெத்லெஹேம் என்ற எப்ராத்தா தனக்குள் வருவதற்கு அது இடம் கொடுக்கவில்லை. And Rachel, which is the reason why Bethlehem Ephratah did not allow Rachel to enter into it. அது லேயாளுக்கு உள்ள இடம். And that is the place of Leah. அது யூதாவுக்கு உள்ள இடம். That is the place of Judah. அந்த இடத்துக்குள்ளே ராகேல் உள்ளே நுழைந்து பிள்ளையை பெற்றெடுப்பதற்கு அது இடம் கொடுப்பதில்லை. And Bethlehem Ephratah never allows Rachel to enter and beget children. இது அந்நிய அன்பையும் சொந்த சித்தம் செய்வதையும் வெளிப்படுத்தும். And this shows strange love and self will. அந்நிய அன்பிலே சொந்த சித்தம் செய்பவர்கள் இந்த எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லெஹேமுக்குள்ளே வர முடியாது என்பதை எச்சரிப்பு. Those who do self will out of strange love, there is a warning, they can never enter into Ephrathah Bethlehem. அதுதான் இந்த யாக்கோபு சிரித்து போன காரணம். Which is the reason why Jacob was lean. யாக்கோபு சிரித்து போனானே யாரால் எழுந்திருப்பான் என்று ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி புலம்புகிறார். Prophet Amos crieth, Jacob is lean, through whom will he be quickened? இங்கு சமாரிய ஸ்திரீ யாக்கோபை விட நீ பெரியவரோ என்று அவள் சவால் விடுகிறாள். The Samaritan lady said to Jesus, are you greater than our father Jacob? யாக்கோபின் கொழுத்த தேகம் மெலிந்து போய்விட்டது. The fat body of Jacob is lean. யாக்கோபு சிரித்து போய்விட்டான். Jacob is lean. இதன் காரணம் ராகேல் தான் காரணம். Rachel is the reason for this leanness. ஒரு அந்நிய அன்பில் சொந்த சித்தத்திலே சுயாதீன சித்தத்திலே தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். And she began to do self will out of strange love. ஆகவே இந்த எப்ராத்தா என்னுடைய பெத்லெஹேம் அந்த இடம் அவளுக்கு பிள்ளை பெறுவதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. Therefore Ephratah Bethlehem objected the entry of Rachel to beget children inside its boundaries. அது சிறிய ஊராக இருந்தாலும் பெரிய ராஜா அதில் பிறப்பதற்கு இருக்கிறார். It is the least among the thousands, and nevertheless a great king is about to be born in its places. எழுத்துக்குரிய நிழலாட்டமான பெரிய ராஜாவாகிய தாவீது உடைய ஊராக இருக்கிறது. And that is the city of the great king David.
அது தாவீது பிறந்த ஊர், இயேசுவானவர் பிறந்த ஊர். That is the city of the birth of King David and the birth of our Messiah. இவர்களெல்லாம் நம்முடைய ராஜாக்களாக இருக்கிறார்கள். They are all our kings. இந்த எப்ராத்தா என்னும் பெத்லெஹேமுக்குள்ளே ஒரு அந்நிய அன்போ சுயாதீன சித்தம் செய்தவர்கள் தம்முடைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை பெற்றெடுக்க முடியாது. Inside Ephratah, Bethlehem, no one who does self will out of strange love have entry to beget their children. ஆகவே ஆதியாகமம் 35 அதிகாரம் 16 வசனத்திலிருந்து இந்த எப்ராத்தா என்னும் பெத்லெஹேம் ஊருக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாக அவள் பிள்ளையை பெற்றெடுத்தாள். Which is the reason in Genesis chapter 31:14, even before entering into Ephratah, Rachel travailed and she had a hard labor. பென்யமீன் கோத்திரம் ஒரு சிறுத்து போன கோத்திரம். The tribe of Benjamin is the least among the tribe of Jacob. அவன் பண்ணுகிற அட்டகாசத்துக்கு அளவே இல்லை. And the trouble he giveth has no limits. நியாயாதிபதிகள் 19 அதிகாரத்திலிருந்து 21 அதிகாரம் வரைக்கும் அவன் இல்லாமல் போவதுடைய சூழ்நிலை தான் அவருடைய அட்டகாசம். And Judges 19 to 21, and the trouble that he giveth to the tribe of Israel, he was almost about to be wiped out. 12 கோத்திரத்திலே பென்யமீன் கோத்திரம் இல்லை என்ற இடத்திலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Out of the 12 tribe of Jacob, he was about to be wiped out. பென்யமீனை வேதனையோடு பெற்றெடுத்தாள். And she brought forth Benjamin in a hard labor. அந்த பிள்ளையை பெற்றெடுப்பதற்கு எப்ராத்தா என்னும் பெத்லெஹேம் இடம் கொடுக்க மாட்டாது. And to beget the child, Ephratah, Bethlehem alloweth not entry. அதுக்கு முன்னாக பெற்றெடுத்த அந்த குமாரனாகிய யோசேப்பும் பதிலடி கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். And Joseph, even who was born before that, is like that. யெரொபெயாமுடைய தலைமையின் கீழ் அவன் பொய்யனும் வஞ்சகனுமாய் போய்விட்டான். In the leadership of Jeroboam, he became a liar and a utter deceiver. ராகேலை நம்முடைய எப்ராத்தாவாகிய பெத்லெஹேம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Rachel, Ephratah, Bethlehem gives you not entry. அவள் பெற்ற மூத்த குமாரன் யோசேப்பை எப்ராத்தாக பெத்லெஹேம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. And the eldest son of Rachel could also not enter into Ephratah, Bethlehem. ஆனால் தேவனுடைய இரக்கம் அந்த பென்யமீனுக்கு இருந்தபடியால் யூதா அவனை பொறுப்படுத்திக் கொண்டான். But just because the mercy of God was upon Benjamin, Judah adopted him. இந்த யூதாவுக்கு இந்த பென்யமீனை பொறுப்படுத்த காரணம் என்ன என்றால் என் தகப்பன் செத்து போவான் என்பதாக இருக்கிறது. The reason why Judah took Benjamin as his adopted son was because of the death of his father. இந்த தகப்பன் மரித்து போவானே என்ற வேதனையினாலே இந்த பென்யமீனை அந்த யூதா பொறுப்படுத்தி விடுதலையாக்குகிறார். And Judah took care of Benjamin for the very reason my father will die in sorrow. தகப்பனுடைய ஜீவன் இந்த யூதாவுக்கு பிரியமாக இருக்கிறது. And the life of father Jacob was so pleasing in the sight of Judah. சவுல் சொல்கிறான் தாவீதோடு என்னுடைய ஜீவன் உனக்கு இவ்வளவு பிரியமாக இருந்ததே என்று புலம்புகிறான். And David lamented about Saul, saying, how pleasant was your fellowship with me. அந்நியர்கள் சுயாதீன சித்தம் செய்கிறவர்கள் விரோதமானவர்கள் அவருடைய ஜீவன் யூதாவுக்கு பிரியமாக இருந்ததாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். We read from the Bible, those who do self will, possessed with strange love, such a people are a pleasant sweetness to Judah. இந்த யாக்கோபு சிரித்து போன காரணம் இதுவாகவே இருக்கிறது. This is the reason why Jacob was lean. ராகேலினால் யோசேப்பினால் பென்யமீனால் சிரித்து போய்விட்டான். It's because of Rachel, because of Benjamin, because of Joseph, Jacob is lean. ஆனால் அவர் எப்படி பெரியவராக வர முடியும்? How can he be great? யாக்கோபு சிரித்து போனானே, அவரை எழுப்புகிறது யார்? Jacob is lean, who will raise him up? பெரியவர் சீயோனிலிருந்து வந்து அவனை உயிர்ப்பிப்பார், ரட்சிப்பார். The greater one will come out of Zion and he will liberate Jacob. சின்னவன் என்ற பென்யமீனுக்கு விரோதமாக யூதாவை பெரியவன் என்ற இடத்திலே வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. And in the place of the least Benjamin, the Lord points Judah, the greatest. ஆதியாகமம் 49 அதிகாரத்திலே அவன் சிங்கத்தை போல கிழட்டு சிங்கத்தை போல மடங்கி படுத்துக் கொள்கிறவன். Genesis chapter 49, like a lion, like a young lion, he crouched himself. 129 சங்கீதத்திலே சிறுவயது முதல் அநேகரை நெருக்கினாலும் என்னை மேற்கொள்ளவில்லை என்ற தீர்க்க தரிசனம் இருக்கிறது. Psalm 129, there is a prophecy which says that right from my young age, I said, right from my childhood, they crushed me, yet I was not defeated. இந்த சவுல் தாவீதை எவ்வளவு நெருக்கினாலும் இந்த தாவீது பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார். The more Saul crushed David, the more David got strengthened. 2 சாமுவேல் 3 அதிகாரத்திலே தாவீதின் குடும்பம் பெரிதாகிக் கொண்டே இருக்கிறது, சவுலின் குடும்பம் பலகீனப்பட்டு சிறிதாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. In 2 Samuel chapter 3, the house of David increased while the house of Saul decreased. அதுதான் என் சிறுவயது முதல் அநேகரை நெருக்கினாலும் என்னை மேற்கொள்ளவில்லை என்ற சாட்சியாக இருக்கிறது. Which is the testimony to say, right from my childhood, I say right from my young age, they oppressed me,
yet I was not defeated. யூதாவுக்கு எவ்வளவுதான் நெருக்கம் வந்தாலும் அவர்கள் பெரியவர்களாக பெருகிக் கொண்டே இருப்பார்கள். Judah, no matter what their circumstances is, they will increase. பவுல் சொல்கிறார், நான் நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போவதில்லை. Paul said, yet I am crushed, I am not fallen. சவுல் எவ்வளவு தாவீதை நெருக்கினாலும் தாவீதை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. The more Saul crushed David, David was increasing. சிறுவயது முதல் अनेक தடவை நெருக்கினாலும் என்னை யாரும் மேற்கொள்ள முடியாது. Right from my young age, I said right from my childhood, they crushed me, but I was not crushed. இதுதான் இயேசு பெரியவராக இருக்கிறார் என்ற உபதேசத்தின் நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. This is the type of the truth that Jesus is great. இயேசு பெரியவராக இருந்த நோக்கம் என்ன? சிறுவயது முதல் எத்தனையோ நெருக்க வந்தாலும் யாரும் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. What is the reason he is great? Even from a childhood, many crushed him, but he could not be. யாக்கோபு சிரித்து போன காரணம் அவன் சொந்த சித்தம் செய்வதாக இருக்கிறது. Jacob leaned. The reason is self-will. ராகேலும் யோசேப்பும் பென்யமீன் தான் யாக்கோபு சிரித்து போன காரணம். The reason why Jacob got lean is because of Rachel, Benjamin, and Joseph. இயேசு பெரியவராய் இருக்க காரணம் யூதாவின் காரணம். And the reason why Jesus is great is because of Judah. சிங்கத்தை போல இருக்கிறார்கள், கிளச்சிங்கத்தை போல இருக்கிறார்கள். They are like a lion, they are like a young lion. சிங்கம் என்பது நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போகாத வாழ்க்கை. Lion is though crushed yet not confounded. கிளச்சிங்கம் என்பது நெருக்கப்படும் போது ஒடுங்கி போனார் இயேசு. But the old lion is when Jesus Christ was crushed, he was crushed. ரெண்டும் யூதாவின் பெரிய அனுபவங்களாக இருக்கிறது. These are the two greatnesses inside of Judah. இயேசு எப்படி பெரியவராக மாறினார்? How did Jesus become great? அவர் சிங்கத்தை போல இருக்கிறார். He is like a lion. நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போகாத வாழ்க்கை. Though he was crushed, he did not confound. இயேசு எப்படி பெரியவராக மாறினார்? How did he become great? அவர் கிழட்டு சிங்கமாக இருக்கிறார், நெருக்கப்படும் போது ஒடுங்கி போனார். Because he is an old lion. When he was crushed, he did perplexed. சிறுவயது முதல் अनेक தடவை நெருக்கினாலும் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. Right from my young age they crushed, but they did not overcome. தாவீதின் குடும்பம் பெருத்துக் கொண்டே இருக்கிறது, சவுலின் குடும்பம் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. House of David increasing while the house of Saul was decreasing. எப்ராத்தா என்னுடைய பெத்லெஹேமுக்குள்ளே ராகேல் பிள்ளையை பெற்றெடுக்க முடியாது. Inside Ephratah, Bethlehem, Rachel, you have no entry to beget your child. நாம் எப்ராத்தா என்னுடைய பெத்லெஹேமுக்கு அந்நியராக விரோதியாக நாம் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். Are we strangers to Ephratah, Bethlehem in our lives? அந்த பென்யமீனை யூதாவுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுப்போம். Now let's submit Benjamin into the hands of Judah. அந்த யூதாவை, அந்த பென்யமீனை சவுலை பவுலாக மாற்றக்கூடிய வாழ்க்கை வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. There is a life and promise that the Lord will change, transform Saul into a Paul. எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லெஹேம் பாக்கியம் புகழ்பெற்ற இடம். Ephratah, Bethlehem is blessed and praiseworthy. அதற்கு நாம் அந்நியராக சுயாதீன சித்தம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் யூதாவுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We may have a strange love to doing self-will, but we have to commit it into the hands of Judah. ஏனென்றால் இந்த பென்யமீன் பவுலாக மாற்றப்படக்கூடிய வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. There is a promise which awaits. Benjamin of Saul will become Paul. பென்யமீன் கோத்திரத்தை கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ள வாக்குத்தத்தமாக தேவன் கொண்டு வருகிறார். And the Lord bringeth this Benjamin tribe into a pleasing state. ஒரு காலத்தில் அவன் அட்டகாசம் பண்ணக்கூடிய ஓநாயாக இருந்தான். Once he was a ravenous wolf, troublemaker. இப்போது உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்திலே கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவனாக மாற்றப்பட்டான். In Deuteronomy 33 he became pleasing one to அவருடைய எல்லைக்குள்ளே அவள் வாசம் பண்ணுகிறார். And the Lord abideth in his boundaries. சவுலை தேவன் பவுலாக மாற்றக்கூடிய வாக்குத்தத்தம். There is a promise which says that Saul will become Paul. இந்த எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லெஹேம் ஊராகிய சின்ன ஊரை குறித்து ஒரு முக்கியமான நிழலாட்டம் வேதத்தில் இருக்கிறது. There is a very important type about this least city of Ephratah, Bethlehem. ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே இது சின்ன ஊர்தானே, இது சின்னதாகத்தானே இருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வியை லோத்து தேவதூதனிடத்திலே கேட்கிறார். In Genesis chapter 19, Lot raised a question to the angel saying, this is a least city. இங்கு சின்ன ஊர் என்பது எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லெஹேம் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். We learned the least city is Ephratah, Bethlehem. இதை போன்ற ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கிறது, சோவார் என்று அதற்கு பெயர். And there is another city which is least, which is called Zoar. வில்லேஜ், சின்ன ஊர் என்ற சோவார் இருக்கிறது. And there is a little city which is named as Zoar. இந்த சோவார் என்ற அந்த சின்ன ஊர் என்பது அது தேவ சித்தத்தின் கடைசி பகுதியாக இருக்கிறது. And that is the last place of the will of God. ஆபிரகாமோடு பரிபூர்ணமான சித்தம் செய்யாவிட்டாலும் இவனுக்கு மலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு உத்தரவு இருக்கிறது.
he failed to perform the perfect will of God with Abraham. Nevertheless, he was given an opportunity to pursue the hills. இந்த சோதோம் குமாரா பட்டணம் அழிக்கப்படுகிற நேரத்திலே மலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு எச்சரிப்பை தேவதூதன் மூலமாக தேவன் கொடுக்கிறார். At the time of the destruction of the cities of Sodom and Gomorrah by the angels, they were given a charge to flee unto the mountains. பரிபூர்ணமான சித்தம் செய்ய முடியாத லோத்து மலைக்கு ஏறி போனால் நான் செத்து போவேன் என்று சொல்லுகிறார். But Lord said unto the angels to do the perfect will of God, if I go to the mountains, I would die. என்னை தீங்கு தொடர்ந்து விடும், நான் செத்து போய் விடுவேன். He said, I would die, evil will follow me. யூதா என்ற காலேப் இந்த மலை நாட்டை தாரும், அதை நான் ஜெயிக்கிறேன், மேற்கொள்கிறேன் என்று சவால் விடுகிறார். But Caleb of Judah, he challenged and he said, give me the hill country, I will prevail. அந்த பலன் எனக்கு இருக்கிறது. I have the strength in me. மலை நாட்டை எனக்கு தாரும். Give me the hill country. கர்த்தர் சொல்லபடியே அதை நான் ஜெயிப்பேன். I will overcome as the Lord said. பரிபூர்ணமான சித்தத்துக்குள்ளே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பலன் வல்லமை. That is the strength and that is the power that he had to do the perfect will of God. லோத்து பரிபூர்ணமான சித்தத்துக்கு இல்லாவிட்டாலும் மலைக்கு ஏறி போக என்னால் முடியாது, தீங்கு தொடரும், நான் செத்து போவேன். Lot could not pursue the perfect will of God. Yet he said, go to the mountain, but he said, I can't because evil will follow me, I will die. ஆண்டவனே, இங்க ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கிறது. And he said, Lord, here is a little city. அது சின்ன ஊர் தானே. And is it not a small one? அது நான் போவதற்கும் வசதியாக எளிதாக இருக்கிறது. And that was easy for me to access. ஒரு பிரியமான சித்தம் செய்யாவிட்டாலும் ஒரு நன்மையான சித்தத்துக்கு ஒரு அனுமதி லோத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். And the Lord allowed him to do though not a pleasing will but a good will. இந்த சின்ன ஊர் என்பது சோவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. It is written Zoar, which means a small city. இந்த சோவார் என்பதை ஆதியாகமம் 13:10 சோவார் நீர்வளம் இல்லாத ஒரு இடம். In Genesis chapter 13 verse 10 it is written that that is the place which is well watered everywhere. அது செழிப்பு இல்லாத ஒரு இடம், அதற்கு ஒரு அழிவு இல்லை. And there is no destruction for it. அங்கு ஆதியாகமம் 13:10 சோவாருக்கு அங்குதான் நீர்வளமும் செழிப்பும் இருக்கிறது. And the well watered everywhere, even as the garden of the Lord like the land cometh unto Zoar. நீ நீர்வளம் செழிப்புக்கு நேராக ஒரு அழிவுக்கு நேராக நீ போகிறாய். You go after a well watered prosperous place. அதற்கு இங்கு சோவார் என்ற சின்ன ஊரிலே அந்த செழிப்பு நீர்வளம் இல்லை, ஆனால் பாதுகாப்பு இருக்கிறது, அழிவு இல்லை. But here there is protection but there is no destruction. நீ பரிபூர்ணமான சித்தத்திலும் இல்லை. You are not in the perfect will of God. பிரியமான சித்தத்திலும் இல்லை. Not in the pleasing will of God. நீ நீர்வளம் உள்ள செழிப்புக்குள்ளே இருக்கிறாய். But you are in a well watered place. ஆனால் உனக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படுகிறது, இந்த சோவார் என்ற செழிப்பு இல்லாத ஒரு இடம். But you are given an opportunity which is a place which is not pleasant as unto Zoar. அந்த இடத்திலும் அவனால் இருக்க முடியவில்லை. Even there he could not remain. அந்த நன்மையான சித்தத்திலும் லோத்துக்கு தகுதி இல்லை. Even in that goodwill he had no worthiness. லோத்துடைய தகுதி ஒன்று தேவன் உண்டாக்கின உலகம், மற்றொன்று பிசாசு உண்டாக்கின உலகம். And the worthy place for Lot was God's world and satanic world. இந்த சோதோம் குமாரா எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஏதேனை போலும் இருக்கிறது, எகிப்தை போலும் இருக்கிறது. Sodom Gomorrah is like Eden, is like Egypt. ஏதேன் என்பது தேவன் உண்டாக்கின உலகம், எகிப்து என்பது பிசாசு உண்டாக்கின உலகம். Eden is the world of God, Egypt is the world of Satan. தேவன் உண்டாக்கின உலகமாகிய ஏதேனிலே ஆபிரகாமோடு இருக்க அவனால் முடியவில்லை. He could not be in Eden, which is the world of God, which was made of God, like Abraham's dwelling place. பிசாசு உண்டாக்கின உலகம் என்பது கண்களில் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை. But the world of Satan is lust of eyes, lust of flesh, pride of life. ஒன்று யோவான் 2 யோவான் சொல்கிறார், உலகமும் அதனுடைய இச்சையும் ஒளிந்து போய்விடும். First John chapter 2 he said the world and its lust will pass away. ஏதேன் என்பது தேவன் உண்டாக்கின உலகம், ஆபிரகாமோடு உள்ள வாழ்க்கை. Eden, world created by God, that is to say a life with Abraham. நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் ஏதேன் என்ற உலகத்திலே நாம் வாழுகிறோம். Though we live in this world, we live in a world created by God which is called Eden. ஆபிரகாம் பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தாலும்
அவன் ஏதேன் என்ற தேவன் உண்டாக்கின உலகத்திலே அவன் இருக்கிறான். Abraham, though he be a great rich man, nevertheless he chose the created world of God, which is Eden. ஆனால் இந்த சோதோம் குமாரா என்ற இடம் எகிப்து என்ற உலகமாக இருக்கிறது. But Sodom and Gomorrah is Egypt, world created by Satan. அது கண்களில் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமையாகிய பிசாசினால் உண்டாக்கப்பட்ட இச்சை நிறைந்த உலகம். That is the world of lust, which is lust of flesh, lust of eye, pride of life. இதுதான் இந்த சோதோம் குமாராவை தெரிந்து கொண்ட அவருடைய தரிசனம். கண்களை எடுத்து பார்க்கிறார். He lifted up his eyes and that's the vision he saw out of him. இந்த சோவார் என்ற செழிப்பில்லாத இடத்திலே அவன் இருக்கலாம். He may be in a place which is not pleasant. இந்த உலகத்தின் செழிப்பும் நீர்வளமும் நமக்குரியதல்ல. The water, the well watered pleasant city of this world is not us. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் நல்ல செழிப்புள்ள இடத்தை தேடி போகிறார்கள். Spiritual people, so called, they sought after well watered cities. சுகமோகமாக வசதியாக வாழ்வதற்கு எந்தெந்த இடம் என்று அவர்கள் குறிக்கிறார்கள் கண்களை கொண்டு. They mark with their eyes pleasant, prosperous places for their dwelling. அவைகளெல்லாம் இந்த லோத்துடைய வாழ்க்கையில வந்த அழிவாக இருக்கிறது. That's a reason why Lot was destroyed. லோத்து அவனுடைய நிலவரம் பரிதாபமாக முடிவடைந்த காரணம் இந்த சோவார் என்ற அந்த நிலவளம் இல்லாத இடத்தில் கூட அவனுக்கு இருக்க முடியல. The reason why Lot miserably ended is because of he could not be in Zoar, which is not that pleasant as அவன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது சோவாருக்கு அங்கதான் நீர்வளமாக நிலவளமாக செழிப்பாக இருக்கிறது. Lot lifted up his eyes and beheld all the plain which was well watered and far away from Zoar. ஆகவேதான் இந்த எப்ராத்தா என்ற செழிப்பிலும் இந்த பெத்லெகேம் என்ற அப்பத்தின் வீட்டுக்குள்ளும் அவனுக்கு இடமில்லை. Which is the reason why he failed to abide in Ephratah, which prosperity, Bethlehem, the house of bread. தேவ சித்தம் செய்யாத இடத்தில் இருக்கபடினால் அவன் நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை. Because he did not abide in the place of doing the will of God, he could not remain steadfast. 1 யோவான் 2:17 தேவ சித்தம் செய்வதனே நிலைத்திருப்பான். Let's remain, abide, as said in John 2, doing the will of God. ஆபிரகாமோடு இந்த லோத்து நிலைத்திருக்க முடியவில்லை. Lot could not remain with Abraham. சோவாரிலும் அவன் இல்லை. He could not be in Zoar as well. ஏன் பயந்து விட்டான் அந்த இடத்திலே? It's because he feared. தேவ சித்தத்துக்குள் இல்லாதவர்கள் பயம் அவர்களை பிடிக்கும். Those who are not inside the will of God, fear will grip you. இந்த உலகத்தின் அழிவு வரும்போது அவர்கள் பயப்படுவார்கள். When the destruction of the world comes, they will fear. அவர்கள் அதுக்கு பின்புதான் மலைக்கு போகிறார்கள். After that they flee to the mountain. அதற்கு பின்புதான் குகைக்கு போகிறார்கள். After that they go to cave. கண்களில் இச்சை, மாம்சத்தின் ஜீவனத்தின் பெருமை எல்லாம் அவர்களுக்குள் குடிகொண்டிருக்கிறது. Lust of eyes, pride of life, and everything is abiding with him. அவர்கள் மோவாபும் அம்மோனாக போய்விட்டார்கள். They became Moab and Ammon. இந்த மோவாப் திரும்ப தேவன் எப்ராத்தா பெத்லெகேமிலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அழைப்பை கொண்டு வருகிறார். It is unto this Moab the call to come back into Bethlehem Ephratah is given. ராகேலுக்கு அந்த எப்ராத்தா பெத்லெகேமுக்கு இடம் இல்லை. Rachel was deprived of the privilege of entering into Ephratah Bethlehem. ஆனால் ராகேலுடைய குமாரனாகிய பென்யமீனை எப்ராத்தா பெத்லெகேம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. But Rachel's son Benjamin, Ephratah Bethlehem accepts. இந்த மோவாபிய ஸ்திரீயாகிய ரூத்தை எப்ராத்தா பெத்லெகேம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. The Moabite daughter Ruth, Ephratah Bethlehem invites. இந்த எப்ராத்தா பெத்லெகேம் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ ரூத்தை போல ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். If you want Ephratah Bethlehem to invite you, submit like Ruth. எப்ராத்தா பெத்லெகேம் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் யூதா பென்யமீனை ஏற்றுக்கொள்ளதாக வேண்டும். If Ephratah Bethlehem got to receive you, you have to be adopted by Judah like Benjamin. நீங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகிறதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Two sides, you committing and we receiving. மோவாப் ஸ்திரீயாகிய ரூத் எப்ராத்தா பெத்லெகேமுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறார். The Moabite daughter Ruth, she committed for Ephratah Bethlehem. எப்ராத்தா பெத்லெகேம் பென்யமீனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Ephratah Bethlehem has adopted, received Benjamin to itself. ஒரு சிறிய ஊரிலே ஒரு பெரிய ராஜா பிறந்திருக்கிறார். In a little city, great king is born. அது ரூத்தின் புத்தகத்தின் சரித்திரம். And that is the history of the book of Ruth. நம்மை வறுமையாக்குற இடத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்போம். Let us submit to the place of emptying. அந்த 5 அனுபவங்களுக்கு நம்மை பிரதிஷ்டை செய்வோம். To the 5 places let's dedicate. நிறைவான வாக்குத்தத்தத்துக்குள் வந்து சேருவோம். Let's come to a fullness of promise. ஒரு மரக்கால் நாம் அளக்கக்கூடிய இடத்திலே இருப்போம். Let's come to a place of about a measure of boundary. நம்முடைய போர்வையிலே அது அளந்து போடப்படட்டும். Let's open our garment and let it be measured. பாக்கியம் புகழ் என்ற இடத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்போம். Praise and blessing in that place. பிரதிஷ்டையை காத்துக்கொள்வோம். Keep your consecration. எருசலேமுக்குள் வந்து சேருவோம்.
come into Jerusalem. பரிபூர்ணமான சித்தத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். To the perfect will, let us submit. நிலவும் நீர்வளம் பொருந்திய செழிப்பு வேண்டாம். We don't want watered prosperity. பரிபூர்ணமான சித்தத்திலே காணப்படுவோம். Let's be in the perfect will of God. மலைக்கு ஏறி போவோம். Climb the hill. நன்மை பிரியம் பரிபூர்ணமான சித்தத்தை ஒப்பு கொடுப்போம். Do the good, acceptable and the perfect will of God. இயேசு பிறந்த நோக்கம் நமக்கு உரியதாக இருக்கட்டும். Oh, let Jesus Christ bless us. சிறிய ஊரிலே பெரிய ராஜா பிறந்திருக்கிறார். In a little town a great king is born. ஆவியானவர் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Holy Ghost is working. மகிமை மகிமை மகிமை